an opaque process. Keeping away the media is a recipe for causing anxiety and a lot of suspicion. Yet we must endure to ensure that we complete this process so that the will of the Democrats who have endured the last 4 days with hunger, anger, and frustration throughout the delegates' conference, their will should come true. Because the delegates came here to change the DP leadership. And that endurance was testimony that they had faith that once they cast their vote will count and the change that they need would be realized. We are very patient so that we don't annoy those who are managing this process. Otherwise, they will visit the Armageddon of guns and gun-wielding men and women against us, and maybe drag us outside the room that has been created to see that we see the vote counting. We have seen the election of the youth leader. We have also seen the election of the women leader. The rest of the ballots are simply getting sorted by a group of individuals, a team of individuals who have been manufactured by the leader of the process, Mr. Mteng. So we are patiently watching them. But somehow, even our agents have not been allowed to access the sorting of these ballots. And when you approach even at my level, you are being suspicious, and therefore, sometimes you can cause the security to drag you out. So we must be disciplined in order to keep in. That is what exactly we are doing. The 3 boxes that have not been counted include that of the President, that of the Secretary General, and that of the National Chairman. They have not been sorted as yet. So that is where myself would swing into action, because I must watch everything. The position of President is the most important position in the party, and the position which has caused us a lot of division, anger, anguish, frustration. And it is the position, the major position, that people came to change in the party. Mr. P has just told us that the Electoral Commission agreed with the members to transfer the tally center to the hotel. Were you part of this process? Yes, because they told us that the owners of the mega tents, which housed the National Delegates Conference, had indicated that they want to dismantle and take it away. And it is believable because such a tent is hired for certain days and you pay per day. It made sense. And when we saw that people were gathering the chairs together, it was testimony enough that they were saying the truth, that the owners of the tent needed to take it away. So we had to shift the ballot boxes to the room in the hotel. And we made sure that we accompany these boxes with our agents. My agents are inside, yes. And whoever would wish to have agents, I think, they would contact me sometime so that their agents can. But whether or not these preliminary processes would be participatory is another thing. Honorable, the manner in which the shifting was done was so alarming. What would be your thoughts? There was suspicion that there had been organized a group of individuals who are supposed to come and disrupt
the election, maybe destroy the ballot boxes, particularly that of the president. I believe that the people came in this delegates conference and they voted MAO out of the presidency. Deep in my heart, I know that MAO was finally defeated, and defeated by nobody but me. I'm waiting for the outcome of the ballot. Notwithstanding the very many staffings that occurred, but we had encountered several members, including the Vice President of Western Region, who staffed 2 ballot papers in the presidential ballot box. Simon Makumbi, I practically arrested him, but he had already slaughtered them. And several others who we witnessed, and we were not supported by the police in order to apprehend them. And many things, other things happened. You can take a record of that. But deep in my heart, I know that the people who endured to be here throughout the nights with on empty stomachs, braving the cold, they did that for the purpose to reclaim the party from captivity to freedom and power. And that is what I know deep in my heart, that is going to be reflected in the ballot boxes. Tulaba twasakadde amaloboozi, twasuze enjala, twasiiba njala, abantu baffe bambi babadde babonaabona. Naye bannaddipi okubeera wano emisana n'ekiro ne balindirira balonde, ekabonero akalaga nti babadde n'obumalirivu obutali bwa bulijjo, ng'era bwe tubadde tubakalaatira okukyusa obukulembeze bw'ekibiina, okukijja mu buwambe, ekibiina kisobola okwetaaya kitambuze. Sirabangayo bumalirivu bantu bwe baali bakozesezza. Obumalirivu buno bwe bayolesezza tebusobola kubeera nti wabadde bumalirivu bwakulaba nti MAO agenda mu maaso mu bufumbo n'ekibiina kyaffe, tekisoboka. N'olwekyo tuli bagumiikiriza, naddala ffe tuli bagumiikiriza okusobola okulaba nti bannaffe batwala mu maaso kaweefube olw'okubala obululu n'okubusootinga kuva ku makya bye tuliko nakati. Waliwo ttiimu y'abantu eyateekeddwawo bavubuka abakola omulimu guno ogw'okusootinga, era twabazeko obululu bw'abavubuka n'abakyala, era bagenda basootinga. Akalulu ka president, national chairman ne secretary general tekannaba kusootinga ballot papers. Abazifunyizza ne bazifunyulula ne bakola emivumu bye baliko, naye tomala gabatuukirira, kubanga olwo oba oyolesezza okubeera nti obasuubiriza okuba nti balina kye baagala okuyisaawo. N'olwekyo nga basobola okuyimbulira abawanvu n'abampi ne bakujja mu ruumu eyo, so nga ate amaaso gaffe gateekwa kubeera ku ballot. N'olwekyo tulolesa empisa ennungi n'obugumiikiriza bannaffe bateme kututeekako maanyi agateetaagisa. Mwategeezeddwako mu by'okukyusa ekifo gy'eri mu weema okudda eno? Ye twategeezebbwa kusanga 11 nti bannannyini weema bagenda kugizingako bagitwala, ate nga kikkirizika, kubanga weema eyo bagipangisa buli ennaku sente nnyingi. Kati baba nga basazeewo okugitwala, era nga twawulidde ng'obutebe bagenda babukuŋŋaanya, kyabadde kabonero akalaga nti kituufu bannannyini weema bazze gipangula gitwala. Naye kati nakatungirabawo, kale twakkiriza nti kale tugende ng'obudde bukedde, bwabadde buvuddeko eddiba, tugenda mu misinde gya Kasiribagbo okutuuka mu kisenge mwe tuli mu woteeri mu ne batandika okukola sorting eyo.
emisinde egyo olowooza kiraga kabonero ki waliwo kibadde bakukusa oba babaddeko kye bakukusa oba tebabaddeko kye bakukusa naye nze nkugamba twabadde tetusobola kujja liiso ku boxes n'olwekyo nga tuteekwa kubagoba we bagenda nga we tuteekwa okukola ki okudda vigilantly era tebatulobedde kubeera nabo era n'empisawo ne ba agents bali babiri tubeerawo tulabe ebigenda mu maaso obwerufu mu nsonga eno obulabamu nga gwe agent obwerufu obwetaagisa mu prosesi yonna okutuuka olwaleero n'ebinava mu kulonda birimu obwerufu obwetengeredde kale olaba nga bannamawulire babaganye okubeera munda mu kisenge ate nga mwe fourth estate olaba nti awo tewaliwo kakolomooni kategekebwa oba oliawo bandibadde bakakoze dda nga nsonyi nnyingi nga baagala ate obudde bumale okuziba bajjeko amasanyalaze tomanya tosobola kumanya naye ngaebintu bitambula kasuubo kino tekibeerangawo kasuukeve nga tubeeranga delegates conference ezifaanakomunist naye mu byonna katonda abeera wamu n'abagumiikiriza nammwe bannamawulire mubeere bagumiikiriza tusobole okuyita mu process eyo tulabe ekigenda okuvaayo osuubira kyofuba mu ballot box saidi ya essuubi nze sirowooza nti abantu babadde wano okumala ennaku nnya nga basiiba njala olwajja okwabadde kusiiba njala nakusula njala abantu babuzeeko nekibamu naye nga balaga nti balina amaanyi n'ag'omubuto nga bagagyeyo nga bagala kulaba nga buli omu akuba akalulu era abalibwe nti akubye akalulu naye nga sikiwa nti no mukubonaabona okwo bayagadde okukuba akalulu MAO akawangulage addeyo mu bufumbo n'ekibiina kyaffe n'NRA sirowooza era bwe babeera nga bali decent ekimala batekukubeera nga bannonze okubeera pulezidenti waabwe lyessuubi erindi munda mu mutima ate awabbiddwa bonna bwe bakutteko abo yes kyangu nnyo 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 anti ennyanja ekuttomira ennyanja ekuttomira olaba ne vice president wawe terubona taddemu obululu bubiri waliwo nesajja eddala omunaabeera nga muligize nja dibalaga libadde liyitaawo lirina akatishat kabulawo libadde liyitaawo naye nga lyavootinze emirundi ng'eno nendisindikira n'omusajja awo yabadde okuyambakanyamanyama bwatyo naye ndooza naatya okuleeta fracas kabe kasinge n'okugibwa ku polling center ebyo nabyo bibeerawo okutambulira kale bwerebwe ng'owamayuga atambula ayita ku lutiiro yembeera mwe tutambulidde Tanzania